Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about rotational mechanics. From now, the medium of instruction will be in Telugu. సో మనం ఈరోజు రొటేషనల్ మెకానిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో రొటేషనల్ మెకానిక్స్ తెలుసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అసలు వాట్ ఈస్ రిజిడ్ బాడీ. రిజిడ్ బాడీ అంటే ఏంటి? రిజిడ్ బాడీ అంటే సపోజ్ ఏదన్నా బాడీలో లైక్ టూ టూ పాయింట్స్ తీసుకున్నారు అనుకో, లైక్ ఎనీ ఏదో ఒక ఎనీ బాడీలో ఏదో ఒక బాడీలో లైక్ రిజిడ్ అంటే అది కంప్రెస్ అవడం కానీ ఎక్స్ట్రా అట్లా ఎలాస్టిక్ రబ్బర్ లాగా మనం కంప్రెస్ చేస్తే రబ్బర్ కంప్రెస్ అవుతుంది. సో అది రిజిడ్ బాడీ అన్నాం. సపోజ్ ఏదైనా సాలిడ్ స్ట్రాంగ్ సాలిడ్ లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఆ, మన లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఏది ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్లీ రిజిడ్ అంటూ ఏది ఉండదు. దేని స్ట్రాంగ్నెస్ దానికి ఉంటుంది. మనం జనరల్ గా కన్సిడర్ చేసేది ఏమైనా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మన ఆ, గట్టి ఫోర్స్ తో పెడితే దాన్ని కంప్రెస్ చేయలేకపోతే దాన్ని రిజిడ్ బాడీ అంటాం. ఇంకా రిజిడ్ బాడీ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏదన్నా టూ బాడీస్ బాడీలో టూ పాయింట్స్ సపోజ్ మార్క్ చేశారు అనుకో అండ్ బి, ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేసినా ఏం చేసినా కానీ ఆ టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మారదు అన్నమాట. ఓకే, ఆ టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మారదు. సపోజ్ రబ్బర్ తీసుకున్నారు అనుకో, సపోజ్ రబ్బర్ తీసుకుంటే రబ్బర్ లో లైక్ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకో. సో రబ్బర్ ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఇనిషియల్ గా ఎంత 1 మిల్లీమీటర్ కానీ లేకపోతే 10 మిల్లీమీటర్ ఉంటే అది పెరిగి అది అది పెరిగి ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెండ్ అయిన తర్వాత 20 మిల్లీమీటర్స్ అవుతుంది. మళ్ళీ 10 మిల్లీమీటర్ అంటే అది ఫోర్సెస్ వల్ల రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మారుతుంది. సో అలా మారితే అది రిజిడ్ బాడీ అన్నమాట డెఫినేషన్ ప్రకారం. రిజిడ్ బాడీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా బాడీలో లైక్ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మారదన్నమాట. సో మనం ఆల్రెడీ మనకి బాడీ సపోజ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం తెలుసు. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే ఏంటి? బాడీ మీద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం లో ఏదన్నా బాడీ మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అన్ని కలిపి జీరో అయితే దానికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి యాక్సిలేషన్ ఉండదు. సో దానివల్ల ఏముంటుంది? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం జీరో ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో రేట్ ఆఫ్ ఇన్ మొమెంటం. మొమెంటం కన్సర్వ్ అంటే ఇక్కడ మొమెంటం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వెన్ ఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇవన్నీ మొమెంటం మాట్లాడుతున్నప్పుడు లీనియర్ మొమెంటం గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. లీనియర్ మొమెంటం ఈస్ కన్సర్వ్డ్. అండ్ ఈ లీనియర్ మొమెంటం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నా బాడీ అనేది ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ లో ఉంటాయి. ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అంటే సపోజ్ ఈ బాడీ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ మీరున్నారు. సపోజ్ సపోజ్ ఒక పుల్లి ఉంది. ఓకే, సపోజ్ పుల్లి ఉంది. మనం పుల్లి గురించి ఇలా ఒక పుల్లి ఉంది. ఓకే, పుల్లి ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక 10 kg బాడీ ఉంది. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఫోర్స్ తో లాగుతున్నాం. సో ఇది లాగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? పుల్లి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కదా. కానీ పుల్లి అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇది మూవ్ అవుతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పైకి కిందకి ఎటైనా మూవ్ అవుతుందో అవ్వట్లే. కానీ పుల్లి అంటే అదొక సాలిడ్ కదా. పుల్లి ఇలా ఫోర్స్ ఇస్తాం వల్ల ఏమవుతుంది? పుల్లి మీద ఉన్న పార్టికల్స్, ఇక్కడ ఉన్న థ్రెడ్ ఇదంతా మూవ్ అవుతుంది. పుల్లి లిటరల్ గా మూవ్ అవుతుంది అంటే పుల్లి మీద ఉన్న పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతుంది. పుల్లి ఓవరాల్ గా మూవ్ అవ్వట్లేదు అంట. ఏంటంటే మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సపోజ్ పుల్లి ఇలా ఉందనుకో, పుల్లి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సపోజ్ యూనిఫామ్ గా మనం తర్వాత అసలు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. మాస్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఏదైనా బాడీకి సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కువ మాస్ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ మాస్ ఉందండి, ఇటువైపు ఎక్కువ మాస్ ఉంది అనుకో, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దానికి అటువైపు దగ్గరగా ఉంటుంది. నాన్ యూనిఫామ్ బాడీస్ కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసి కనుక్కోవాలి. యూనిఫామ్ బాడీస్ చెప్పొచ్చు మనం మాస్ అనేది సపోజ్ ఈక్వల్ మాసెస్ పెడితే అన్ని చోట్ల కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంటుంది. సో పుల్లీకి మామూలుగా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ నెట్ ఫోర్స్ జీరో మాట పుల్లి మీద. సో పుల్లి మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే అంటున్నామంటే అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, కానీ పుల్లి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కదా. సంథింగ్ ఇస్ రొటేటింగ్ మనకు కనపడుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. కానీ పుల్లి ఓవరాల్ గా మూవ్ అవ్వట్లేదు. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది యాక్సిలరేషన్. ఇది ఎందుకు జీరో? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ జీరో అవుతాం వల్ల, నెట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతాం వల్ల బాడీ మీద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యాక్సిలరేషన్ జీరో అవుతుంది. దానివల్ల మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది. లీనియర్ మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, లీనియర్ మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది. రిజిడ్ బాడీ ఏంటంటే ఏదన్నా రిజిడ్ బాడీలో సపోజ్ ట్రాన్స్లేషన్ అయింది అనుకో. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ ఈ రిజిడ్ బాడీని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాను. సో ఈ పాయింట్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ కూడా ఇలా మూవ్ అవుతుంది కదా. ఈ రెండు పాయింట్ల మీద డిస్టెన్స్ మారుతుంది కదా. సో రెండు ఎప్పుడు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. ఏ రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్న రిజిడ్ బాడీ మధ్య ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్ మళ్ళీ చూస్తే ఈ లైన్ మళ్ళీ ఈ లైన్ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది.
సో రిజిడ్ బాడీలో సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇంకో చోట తీసుకెళ్ళండి. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆ రెండు జాయిన్ చేస్తే 3 ప్యారలల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ వెళ్ళే ఇది ఒక ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ వెళ్తుంది కదా, ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ ఒకదాని కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. ఇది ఇలా వెళ్తే ఇది ఇలా వెళ్దు. సపోజ్ ఈ బాడీ ఇది ఉంది, ఇది పాయింట్ 2 అనుకుందాం, పాయింట్ 1 అనుకుందాం. సపోజ్ పాయింట్ 1 ఇలా వెళ్ళింది అనుకో, పాయింట్ 2 ఇలా వెళ్ళదు కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయింది బాడీ. సో పాయింట్ ఇక్కడే ఉంటది. ఓకే, ఇలా వెళ్తాం. దెన్ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ లో ఇలా వెళ్దన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అయితే, రిజిడ్ బాడీ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అయితే ఈ పాయింట్ ఎక్కడికి వెళ్దు. సపోజ్ రొటేషన్ అయింది అనుకో, చూద్దాం. ఇదే బాడీ ఉంది, ఇనిషియల్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో ఇది ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా రొటేట్ అవుతుంది. ఇలా ఇలా ఇది మొత్తం ఉల్టా అయ్యిందన్నమాట, తిరిగిందన్నమాట. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్ వస్తే ఇక్కడ 1 పాయింట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 1 అనేది ఎలా వెళ్ళింది, ఇలా వెళ్ళింది. 2 అనేది ఎలా వెళ్ళింది, ఇలా వెళ్ళింది. యాక్చువల్ గా ఆ పాత్రలో వెళ్ళింది. ఆ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా పాత్ గీస్తున్నాం, కానీ ఇది ఎలా వెళ్ళింది, మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది, ఇలా అలా వెళ్ళి ఫైనల్ గా ఇలా వెళ్ళి 1 2 అనుకుంటే ఇది ఎలా వెళ్తుంది, ఇలా తిరుక్కుంటే వెళ్తుంది, రొటేట్ అవుతే వెళ్తుంది, ఫైనల్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది. ఫైనల్ గా మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం, రెండు ప్యారలల్ గా లేవు. అదే ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ లో అయితే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ కి, రొటేషనల్ మోషన్ కి మీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు రొటేషనల్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ బాడీ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ బాడీ ఇచ్చారు, ఈ బాడీ ఉంది. సో ఈ బాడీ, ఇది ఒక బాడీ రెడ్ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేసింది ఒక బాడీ మాట. ఒక బాడీకి ఒక పార్టికల్ P0 అనేది ఉంది, ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నాం. సో ఈ బాడీ జెడ్ యాక్సిస్, రిజిడ్ బాడీ రొటేటింగ్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ అబౌట్ ఈ యాక్సిస్ రొటేట్ చేస్తారన్నమాట. ఈ బాడీని రొటేట్ చేస్తుంటే ఆ బాడీ మీద ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని P0 టైం టీ ఈక్వల్ టు రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ వస్తుంది దానికి. సో ఆఫ్టర్ టైం టీ అది P0 నుంచి పీకి వెళ్తుంది, సమ్ యాంగిల్ చేస్తుంది. సో దానికి ఏంటి యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఇది తెలుసు కదా. మామూలుగా చేంజ్ ఇన్ నార్మల్ వెలాసిటీ, లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంటది, లీనియర్ అండ్ యాంగులర్, లీనియర్ మొమెంటం, యాంగులర్ మొమెంటం. ఓకే, అవన్నీ అలా. సో రిలేటబుల్ అనమాట. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ అది ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ యాంగిల్, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. దాన్నే డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్, ఇన్స్టంటేనియస్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఈక్వల్ డి థీటా బై డిటి అంటాం. సో ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఇన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. కానీ ఈ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటున్నావు కదా, అంటే దానికి వెక్టర్ అన్నమాట. సో దానికి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, బాడీ రొటేట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాజ్ సీన్ త్రూ ద యాక్సిస్. సపోజ్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకో, యాక్సిస్ ఏమి ఇలా ఉంది, పైన సీన్ త్రూ ద యాక్సిస్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకో, సీన్ త్రూ ద యాక్సిస్ యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద వ్యూవర్. మనం ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాం అనుకో, ఈ యాంగిల్, ఈ యాక్సిస్ వైపు మనం పైనుంచి చూస్తున్నాం అనుకో, అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా రొటేట్ అవుతున్నట్టు మనకు కనపడ్డది అనుకో. సో మనం చూసే వ్యూవే అది, దాని యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అనమాట. అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటి, రేడియన్స్ పర్ సెకండ్స్. అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ డెల్టా థీటా బై డెల్టా టీ కదా, అంటే ఈ డెల్టా థీటా దేంట్లో కొలుస్తాం, యాంగిల్ ని రేడియన్స్ లో కొలుస్తాం, రేడియన్ పర్ సెకండ్ లో ఉంటుంది. ఆ రెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్ కూడా అంటారు. 1 రెవల్యూషన్ అంటే 2/రేడియన్ కన్వర్షన్ అనమాట ఈ రెండు యూనిట్స్ కి. ఓకే, సో యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చూసాం. సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మనకి యాక్సిలరేషన్ లో ఏ ఈక్వల్ టు లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ అనుకుంటే ఏ ఈక్వల్ టు డివి బై డిటి, ఎలాగో డి స్క్వేర్ ఎస్ బై డిటి, అలాగో సేమ్ థింగ్. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే కైనమెటిక్స్ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ కైనమెటిక్స్ ఆఫ్ లీనియర్ మోషన్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ ఆర్ లీనియర్ మోషన్. సో సేమ్ థింగ్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. దీనికి లీనియర్ దాంట్లో ఏంటి, v ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ. యూ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, v అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ ఒమేగా అంటే ఫైనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. దీనికి ప్యారలల్ ఇది రొటేషనల్ మోషన్ లో, v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. దీనికి ప్యారలల్ ఇది ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా థీటా, ఈ ప్యారలల్. సో ఈ ప్యారలల్స్ అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో లీనియర్ స్పీడ్ కి దీనికి ఎలా రిలేట్ చేస్తాం మనం యాంగులర్ వెలాసిటీకి. సో
లీనియర్ మోషన్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్. సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి సమ్ పీ నుంచి పీ డాష్ వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది, మూవ్ అవుతుంది. అది సమ్ ఒక బాడీ ఉంది, ఒక బాడీని రొటేట్ చేస్తున్నా. సో రొటేట్ చేసినప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఇనీషియల్, ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇనీషియల్ గా ఇంకో చోటికి వెళ్తుంది. అంటే ఈ పార్టికల్ రొటేట్ అవుతుంది లీనియర్. దాని ద్వారా లీనియర్ కూడా, లీనియర్ గా అంటే డిస్టెన్స్ కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. మనకు తెలుసు కదా, ఆర్క్ లెంత్ ఈక్వల్ టు రేడియస్, ఆర్క్ కర్వేచర్ ఇంటూ యాంగిల్, డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగిల్. సో దీన్ని బట్టి వి ఈక్వల్ టు డిఎస్ బై డిటి. వి ఈక్వల్ డిఎస్ బై డిటి అంటే ఆర్ కాన్స్టెంట్ కదా. సపోజ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుంటే డి టీటా బై డిటి అవుతుంది. డి టీటా బై అంటే ఒమేగా. సో వి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అనేది రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ స్పీడ్ అండ్ యాంగులర్ స్పీడ్ మాట. ఓకే, సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేట్ చేస్తే లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ కి యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ రిలేషన్ వస్తుంది ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్. ఆర్ ఫిక్స్ చేయాలి. ఆర్ వేరీ అవుతే సపోజ్ ఒక బాడీ ఉంది, ఇది ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ ఏమో R1 ఉంటుంది, ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ ఏమో R2 ఉంటుంది. సపోజ్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ దీనికి దీనికి సేమ్ ఉండొచ్చు, కానీ లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆల్ఫా, ఆర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో R1 ఆల్ఫా, ఇక్కడ R2 ఆల్ఫా ఉండొచ్చు. ఓకే, అది. సో ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ద మోటార్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద మోటార్ of an engine, motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. It comes to rest in 15 seconds. A motor of engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolutions per second. It comes to rest in 15 seconds after being switched off. Rest లో వచ్చింది, స్విచ్ ఆఫ్ చేసాం, స్విచ్ ఆఫ్. Assuming constant angular acceleration, యాక్సిలరేషన్ డిసెలరేషన్. అది ఏమైంది ఇక్కడ, డిసెలరేషన్. డిసెలరేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అయితే డిసెలరేషన్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ పాజిటివ్. యాక్సిలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ పెరుగుతున్నట్టు, యాంగులర్ వెలాసిటీ అయినా కానీ లీనియర్ వెలాసిటీ అయినా. డిసెలరేషన్ అంటే లీనియర్ వెలాసిటీ అయినా కానీ యాంగులర్ వెలాసిటీ అయినా డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ made by it before coming to rest. సో ఇనీషియల్ గా తిరుగుతుంది, ఇనీషియల్ గా యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, ఇనీషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ 100 రెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్ ఉంది. ఓకే, పర్ మినిట్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా జీరోకి వచ్చింది, ఫైనల్ గా జీరో వచ్చింది. ఎంత టైంలో వచ్చింది, 15 సెకండ్స్ లో వచ్చింది. సో కాన్స్టెంట్ డిసెలరేషన్ అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎంత టైంలో వచ్చిందో మనకి తెలిసింది. సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ డిసెలరేషన్ ద్వారా వచ్చింది అన్నాడు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు, ఎంత కాన్స్టెంట్ డిసెలరేషన్ కనుక్కోవాలి. సో అదేమన్నా నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ మేడ్ బై ఇట్. నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ అంటే మొత్తంగా తీటా ఎంత కవర్ చేసిందో తెలియాలి కదా. తీటా ఎంత కవర్ చేసిందో తెలియాలంటే ఒమేగా టీ ప్లస్ హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ టీ తెలుసు, ఒమేగా నాట్ తెలుసు, కానీ ఆల్ఫా తెలియదు. ఆల్ఫా తెలియాలంటే ఏం చేయాలి, మనకి ఇంకోటి తెలుసు, 15 సెకండ్స్ లో అన్నాడు, జీరోకి వచ్చింది అన్నాడు. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ రాసాం అనుకో. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆల్ఫా ఒమేగా ఫైనల్ జీరోకి వచ్చింది, ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ. సో ఇనిషియల్ ఒమేగా నాట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఒమేగా నాట్ ఇనిషియల్ 100 రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్, అంతే కదా. ఆల్ఫా
ఆల్ఫా టైం ఎంత 15 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. 15 సెకండ్స్ ఇక్కడేమో మినిట్స్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ 60 సెకండ్స్ అనుకుంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుందాం రెండిట్లో. ఆల్ఫా అప్పుడు ఆల్ఫా వస్తుంది మనకి. సో ఆల్ఫా యూనిట్స్ మొత్తం రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. రేడియన్ సెకండ్. సో 1 రెవల్యూషన్ అంటే 2π రేడియన్స్. ఓకే, 1 మినిట్ అంటే 60 సెకండ్స్, అంతే కదా. సో ఏమవుతుంది ఇది 10π/3, అంతే కదా. 2 క్యాన్సల్, 3 టైమ్స్ క్యాన్సల్ అయితే 10π/3 రేడియన్ పర్ సెకండ్. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -ω0/t. సో ω0 అంటే 10π/3, అంతే కదా. టీ అంతా 15 సెకండ్స్. సో 10π/3 డివైడెడ్ బై 15 సెకండ్స్. సో ఇది 2, ఇది 3 టైమ్స్. సో 2π/9 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. సో ఆల్ఫా వచ్చింది. సో ఆల్ఫా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ ఉంది కదా. సో ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది, -2π/9 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వచ్చింది. సో థీటా ఈక్వల్ టు ω0 ప్లస్ హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. సో అంత టైం, అంత టైంలో 15 సెకండ్స్ లో ఇప్పుడు చూద్దాం. ω0 ఎంత, 10π/3 ప్లస్ హాఫ్ -2π/9 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టైం ఎంత 15 స్క్వేర్, అంతే కదా. 15 స్క్వేర్ అంటే 15 స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్ స్క్వేర్. సెకండ్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. సో ω0t ఇంటూ 15, ఇక్కడ ω0t, సారీ మర్చిపోయాను ఫార్ములా, 15 సెకండ్. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇది 5 టైమ్స్ పోతుంది కదా. సో 50π మైనస్ 5/9 ఇంటూ 15 ఇంటూ 15. సో ఇందులో 3 టైమ్స్ పోస్తే 5, 3 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 5, సో 25. సో 25π రేడియన్. 25π రేడియన్ అంటే 12.5 రెవల్యూషన్స్, అంతే కదా. 1 రెవల్యూషన్ అంటే 2π రేడియన్స్. సో 12.5 ఇంటూ 2π రేడియన్స్. సో 2π రేడియన్స్ అంటే 1 రెవల్యూషన్. సో 20.5 రెవల్యూషన్స్. సో a motor rotates 12.5 revolutions before coming to rest. ఆడ అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఇది ఎలా. ఇంకో క్వశ్చన్, starting from rest, a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm. rpm అంటే revolutions per minute. ఓకే, rpm అంటే revolutions per minute. Assuming constant acceleration, assuming constant acceleration find the time taken by the fan in attaining of the maximum speed. ఏమన్నాడు, ఇనిషియల్ గా యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా అనుకుందాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంట. సో ω0 is 0. రెస్ట్ ని స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం స్పీడ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది, మాక్సిమం స్పీడ్ 400 rpm అంటున్నాడు.
అటెండ్ maximum speed in time of 5 seconds. So omega equal to omega naught plus alpha t. So it's 0. 400 rpm. rpm అంటే 1 rpm అంటే 2 pi radians. ఆర్ అలాగే rpm revolutions per minute అలా ఉంచుతాం. టైం ఎంత అన్నాడు? ఆల్ఫా into 5 seconds. Alpha into 5 seconds అంటున్నాడు. ఇప్పుడు వాడే సో ఇక్కడ మీరు యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఇదే ఇంత స్పీడ్ కాకుండా ఇందులో హాఫ్ స్పీడ్ అటెండ్ అవ్వడానికి రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ అటెండ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? యాక్సలరేషన్ అంత టైం పడుతుంది టీ అడుగుతున్నాడు. సో ఇది మొత్తం రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇది మినిట్స్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆల్ఫా కనుక్కుని ఆల్ఫా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టైం కనుక్కునే దానికంటే చూడండి రెండు ఈ ఆల్ఫా ఆల్ఫా సేమ్ ఉన్నది. సో ఈ రెండు యూనిట్స్ సేమ్ అనుకోండి. టీ అనేది సెకండ్స్ లోనే వస్తుంది. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే అవుతుంది 400. యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 400/200 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ 5 seconds బై టీ సెకండ్స్. టీ 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 అనేది ఆల్రెడీ సెకండ్స్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇది 2 times. సో టీ ఈక్వల్ టు 5/2 seconds అంటే 2.5 seconds. 2.5 seconds లో అది మన హాఫ్ స్పీడ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక పుల్లి ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ లో పుల్లి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా. లైక్ పుల్లి సపోజ్ పుల్లి రొటేట్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ 0 కానీ పుల్లి రొటేట్ అవుతుంది. దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమో, సో ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ 0 అయితే ఇది మూవ్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రిమైన్స్ అట్ రెస్ట్. దిస్ మీన్స్ దట్ వన్ కెన్ హ్యావ్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. ఇది కానీ దీనికి యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఉంది. ఈవెన్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ 0 అయినా కానీ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఎఫ్ కి ఆల్ఫా, ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ 0 అంటే మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ 0, ఫోర్స్ అయితే యాక్ట్ అవుతుంది కానీ నెట్ ఫోర్స్ 0. కానీ నెట్ ఫోర్స్ 0 అయినా కానీ దానికి యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ ఫోర్స్. ఆ రిలేషన్ ఏంటంటే టార్క్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. టార్క్ అనేది కొత్త క్వాంటిటీ డిఫైన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఏదన్నా పాయింట్ మనం విత్ రిఫరెన్స్ సమ్ పాయింట్ ఓ, సమ్ పీ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఈ పీ పాయింట్ మీద సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకో. ఓకే, సపోజ్ మన డోర్ ఉంటది కదా. సపోజ్ డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు చివర పెడతాం కదా. చివర తోస్తే అది ఈజీగా వెళ్తుంది. అదే డోర్ కి ఎక్కడైతే రొటేట్ అవుతుందో అక్కడ తోస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఫోర్స్ కావాలి మూవ్ చేయడానికి. అదే ఎడ్జ్ చివరి దాకా తీసుకెళ్లి తోస్తే అది ఈజీగా వెళ్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ టార్క్ అనేది ఎక్కువ యాక్ట్ అవుతుంది. టార్క్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకున్నాం, డోర్ కూడా ఇది రొటేట్ అయ్యే యాక్సిస్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ అప్లై చేసాం అనుకో ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేస్తావు కదా దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా. సో ఏదైనా రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ మీద ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఎక్కడైతే అప్లై అవుతుందో ఆ పాయింట్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి సమ్ ఆర్ వెక్టర్, ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఆర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా. ఆ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, ఫోర్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమో ఆర్, ఇదేమో ఇది. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ థీటా అనుకుందాం. ఓకే, థీటా అయితే ఇది థీటా అవుతుంది. సో ఈ ఫోర్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే, సో టార్క్ అనేది ఏంటంటే ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ మాట. టార్క్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటుంది? యాంగులర్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ వాడితే ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ ఏ డైరెక్షన్ వస్తే ఆ డైరెక్షన్ లో తీసుకోండి. సో ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాస్తున్నాం, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ సైన్ థీటా. ఇది మొత్తం మ్యాగ్నిట్యూడ్. మళ్ళీ దీనికి డైరెక్షన్ అనేది దీని రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఆర్ కి ఎఫ్ ప్లేన్ కి రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా థర్డ్ డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. 2 dimension లో తీసుకుంటుంటే థర్డ్ డైమెన్షన్ లో ఉంటది అది. ఓకే, సో ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. సో ఆర్ సైన్ థీటా అంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఆర్ అనుకో, ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకో. ఓకే, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్. ఓకే, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఇదేమవుతుంది ఆర్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇదేమవుతుంది? మోడ్ ఆర్ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? మోడ్ ఆర్ కాస్ థీటా అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యే డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గీసాం అనుకో, ఆ డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఆ ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద టార్క్. ఓకే, అది కాన్సెప్ట్. సపోజ్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకో,
సపోజ్ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది సపోజ్. ఓకే, ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ నుంచి ఆ యాక్ట్ అయ్యే డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎలా ఉంటది కదా. సపోజ్ ఈ లెంత్ సపోజ్ డి అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఎఫ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ డిస్టెన్స్ డి అయితే డి అంటే ఆర్ కాస్ థీటా అప్పుడు. ఓకే, అదేవిధంగా ఫోర్స్ కి ఆర్ కి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. పొజిషన్ వెక్టర్ కి ఆర్ కి క్రాస్ ప్రొడక్ట్, అది టార్క్. ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. అబౌట్ ఈ పాయింట్ అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, టార్క్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్. సపోజ్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకో, ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంటే ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఓ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఫోర్స్ అనేది కూడా ఈ డైరెక్షన్ లోనే యాక్ట్ అవుతుంది అనుకో, దానివల్ల వచ్చే టార్క్ ఏముంటది, ఆర్ అనేది కూడా ఈ డైరెక్షన్, ఎఫ్ అనేది కూడా ఆ డైరెక్షన్. సో రెండు మధ్య యాంగిల్ అండ్ థీటా జీరో. సో సైన్ థీటా జీరో అయినప్పుడు అసలు టార్క్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఫోర్స్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఒకే దాంట్లో అలైన్ అయి ఉంటే, డైరెక్షన్ అలైన్ ఉంటే అప్పుడు మనకి టార్క్ అనేది జీరో అవుతుంది. సో ఎలాగైతే మనం మామూలుగా ఇదే టార్క్ ఫార్ములా, థీటా ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్. సపోజ్ ఇలా ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో అనుకుంటే ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. సపోజ్ ఆర్, ఇది ఆర్ కదా, దీన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కదా వెక్టర్, మీకు వెక్టర్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ ఏంటి, థీటా అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది, థీటా అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ ఓ డాష్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఓ డాష్ ఏమవుతుంది, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ సైన్ థీటా. ఓ డాష్ పి అవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఎఫ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో. సపోజ్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ ఏంటి, ఆర్ సైన్ థీటా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇది ఉంది చూడండి ఇక్కడ, నేను హైలైట్ చేశాను ఈ పార్ట్, ఈ టర్మ్. ఈ టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఓవర్ డాషే కదా, ఇదే కదా ఇది. అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే కదా, మనం ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూస్తాం, దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఆర్ మీ పొజిషన్ వెక్టర్ తెలిస్తే రెండింటికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసినా కానీ వచ్చేది అదే. ఓకే, మనం మామూలుగా ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ అని రాస్తాం, నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు. అలాగే నెట్ టార్క్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు, నెట్ అనేది తర్వాత వాడదాం. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ నెట్ యాక్సిలరేషన్. సో అలాగే నెట్ టార్క్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మాస్ బదులు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అని ఉంటుంది, ఐ అనేది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎలా అనుకున్నాం. సపోజ్ ఓ పార్టికల్ అబౌట్ పాయింట్ ఏ, ఓ పార్టికల్ మాస్ m1 ఉంది, అది సమ్ r1 డిస్టెన్స్ తో మూవ్ అవుతుంది అరౌండ్. r1 కాన్స్టెంట్ ఉంది, దాని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా m1 ఇంటూ r1 స్క్వేర్ అనమాట. ఓకే, అలా n పార్టికల్స్ ఉంటే సమ్ mi ఇంటూ ri స్క్వేర్, మొత్తం కలిపితే దాని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అలా ఒక బాడీ రొటేట్ అవుతుంది, ఇదేమో r2 డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇంకో పార్టికల్ ఏమో r3 డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అలా అబౌట్ దిస్ పాయింట్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనుకుంటే సిగ్మా mi r1 స్క్వేర్ చేస్తే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుంది. ఓకే, సో అలాగే టార్క్ ఈక్వల్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అనమాట. అండ్ లీనియర్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇందాక సర్కిల్లో మీరు చూసినప్పుడు ఇందాక మనం ఒక కరువు లో v ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా రాసాం. ఇది v ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా కావాలంటే ఆర్కి ఒమేగాకి ఎంత ఉండాలి యాంగిల్, ఆర్ క్రాస్ ఒమేగా అంటే ఇదే కదా సైన్ థీటా. ఇది ఆర్ ఒమేగా అవ్వాలంటే, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అవ్వాలంటే సైన్ థీటా ఎంత అవ్వాలి, 1 అవ్వాలి. అండ్ థీటా ఎంత, 90 డిగ్రీస్. సో ఇక్కడ చూడండి, టాంజెంట్ ఏమో ఇలా ఉంటది, సో లీనియర్ స్పీడ్. ఒమేగా ఏమో ఆర్ ఏమో ఇలా ఉంటది. ఒమేగా ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, ఆర్ క్రాస్ ఒమేగా. ఒమేగా ఇలా పై డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, మరి ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది ఒమేగా డైరెక్షన్. ఓకే, ఆర్ క్రాస్ ఒమేగా చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ వాడి. సేమ్ థింగ్. సో ఇది ట్రూ అయినప్పుడు దీని డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డివి బై డిటి కదా. ఈ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డి ఒమేగా బై డిటి, అంతేనా. సో సేమ్ థింగ్, లీనియర్ మూమెంట్, దీని రెండింటిని సమ్. యాంగులర్ మొమెంటం కూడా
లీనియర్ మొమెంటం ఆర్ క్రాస్ పొజిషన్ వెక్టర్ క్రాస్ లీనియర్ మొమెంటం రాయొచ్చు. యాంగులర్ మొమెంటం ఎల్ని యాంగులర్ మొమెంటం అంటాం. ఓకే, ఆ మొత్తం ఒక ఎన్ పార్టికల్స్ ఉంటే యాంగులర్ మొమెంటం ఏమవుతుంది? ఎల్ఐ సిగ్మా ఎల్ఐ అవుతుంది. ఎల్ఐ అంటే ఆర్ఐ క్రాస్ పిఐ. సో ఇది టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం రోట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అవుతుంది? టార్క్ అవుతుంది. డిఎల్ బై డిటి అనేది టార్క్ అవుతుంది. దాన్ని ఐ ఆల్ఫా అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో టో ఎక్స్టర్నల్ ఈక్వల్ టు ఇందాక ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్, టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు డిబి బై డిటి ఎలా అయిందో సేమ్ థింగ్ టార్క్ ఎక్స్టర్నల్ ఈక్వల్ టు డిఎల్ బై డిటి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఈ ఎక్స్టర్నల్ జీరో అయితే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం అవుతుంది ఇక్కడ. Problem like a force of minus p k cap acts on the origin of the coordinate system the torque about the point 2, minus 3 is p into ij plus bj cap. The ratio of a by b is x by 2, then x equal to ఏమన్నాడంటే యాక్సిస్ తీసుకోండి. సో యాక్సిస్ లో యాక్స్ ఆన్ ఆరిజిన్ మైనస్ కే క్యాప్. ఎలా కే క్యాప్ అంటే థర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. మైనస్ పి కే క్యాప్ అంటున్నాడు ఫోర్స్ అనేది. సో ఫోర్స్ అనేది వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? మైనస్ పి కే క్యాప్. సో టార్క్ ఈజ్ అబౌట్ పాయింట్ 2, minus 3 అంటున్నాడు. 2, minus 3 అంటే ఎక్కడ? 2, minus 3 అంటే సో ఇక్కడే ఉంటుంది. 2, minus 1, 2, minus 3 ఇక్కడ ఉంటుంది. 2, minus 3 అబౌట్ ఈ పాయింట్ మెజర్ చేస్తున్నాడు. 2, minus 3 నుంచి ఆరిజిన్ కి పాయింట్ మెజర్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ వెక్టర్ తెలియాలి కదా. ఈ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది చూస్తే ఏమవుతుంది? వెక్టర్ 2i క్యాప్ మైనస్ 3j క్యాప్, అంతే కదా. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెక్టర్, ఈ వెక్టర్ ఇది. ఓకే, ఈ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? మైనస్ 2i క్యాప్ ప్లస్ 3j క్యాప్. మైనస్ 2i క్యాప్ ప్లస్ 3j క్యాప్. ఇదేమో ఈ డైరెక్షన్ లో వెక్టర్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఎంత. సో ఈ వెక్టర్ ఏమో మైనస్ 2i ప్లస్ 3j క్యాప్ అవుతుంది. సో ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఆర్ ఎంత? మైనస్ 2i క్యాప్
plus 3j cap cross minus pk cap అంతే కదా 2p into I cap cross k cap minus 3p into j cap cross k cap. సో I cap cross k cap అంటే ఎంత I cap cross k cap అంటే minus j cap. I cap cross k cap అంటే minus j cap. 2p minus j cap. ఓకే j cap cross I cap అంటే j cap cross k cap అంటే j cap cross k cap అంటే I cap 3p I cap. సో మైనస్ కామన్ తీస్తే 3p I cap ప్లస్ 2p j cap. ఇది అంటున్నాడు a అనేది మైనస్ 3p b అనేది మైనస్ 2p. సో a బై b అనేది అంత 3/2 అన్నాడు. సో అది ఈక్వల్ టు x/2 అన్నాడు. సో x ఎంత 3 వాల్యూ. ఓకే సో ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇలా ఇచ్చిన వెక్టర్ కాకుండా ఈ వెక్టర్ మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది కదా మనకు కావాల్సింది టార్క్. ఓకే ఇంకొక సో ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం 1 minute. A wheel rotates with a constant acceleration now 2.0 radian per second square if wheel starts from rest. How many revolutions will it make in the first 10 seconds? So angular displacement theta equal to omega naught plus of alpha t square. సో ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చారు 2.0 రేడియన్ పర్ సెకండ్స్ అన్నారు. సో టైం ఎంత ఫస్ట్ 10 seconds అన్నాడు కదా. సో టైం 10 seconds తర్వాత ఎంత, సో 10 seconds తర్వాత ఎంత రొటేట్ అవుతుంది. సో ఈక్వల్ టు ఆఫ్ 2.0 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ 100 seconds square. సో 100 రేడియన్స్. 100 రేడియన్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రెవల్యూషన్స్, 1 revolution ఈక్వల్ టు 2 pi radians.
So 1 radian అంటే 100/2 pi revolutions మాట. 50/pi. ఇది నియర్లీ 16 revolutions చేస్తుంది. ఓకే. A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its axis rotates at 50 rpm about this axis. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. ఏమన్నాడంటే ఏ వీల్ ఉంది, అసలు వీల్ హ్యావింగ్ ఎ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ. మీకు ఆలోచన ఈ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయన్నమాట మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా పార్టికల్ కి. తర్వాత నేను డిస్క్ యూనిఫామ్ బాడీస్ ఇంకా చెప్పలేదు, పార్ట్ 2 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఇచ్చాడు, ఐ అనేది 2 kg మీటర్ స్క్వేర్, మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంటాయి యూనిట్స్. సో అబౌట్ యాక్సిస్ రొటేట్స్ ఎట్ ఏ 50 rpm అన్నాడు. అంటే యాంగులర్ 50 rpm అంటే 15 రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ అంతే కదా. ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత 50 rpm అంటే 50 రెవల్యూషన్స్. 1 రెవల్యూషన్ అంటే 2 pi రేడియన్స్ కదా. 2 pi రేడియన్స్ పర్ మినిట్ అంటే 60 తో డివైడ్ చేస్తే సెకండ్స్ అవుతుంది పర్ మినిట్. క్యాన్సిల్. సో 2 3 times క్యాన్సిల్. సో 5 pi/3 రేడియన్ పర్ సెకండ్ అనమాట ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో ఎంత టార్క్ ఇస్తే అది 1 minute లో స్టాప్ అవుతుంది అన్నాడు. సో సమ్ టార్క్ ఇచ్చాడు. టార్క్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమొస్తుంది, టార్క్ అనేది ఐ ఆల్ఫా కదా, ఇంత మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంది. టార్క్ ఇవ్వడం వల్ల సమ్ ఐ ఆల్ఫా డిజల్రేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, టార్క్ ఇవ్వడం వల్ల అది డిజల్రేట్, మనం ఇచ్చిన టార్క్ అది ఆగాలంటున్నాడు. అంటే మనం ఇచ్చిన టార్క్ యాక్సిలేట్ అయితే అది ఆగదు కదా, డిజల్రేట్ అవ్వాలి. సో మనం ఇచ్చిన టార్క్ వల్ల అది యాంగులర్ డిజల్రేషన్ వచ్చింది, దానికి ఆల్ఫా సమ్ యాంగులర్ డిజల్రేషన్. అది రెస్ట్ లోకి రావాలండి. ఎంత టైంలో రావాలంటే 1 minute టైంలో రావాలంటున్నాడు. సో 1 minute అంటే 60 seconds. సో 60 seconds లో అది యాంగులర్ వెలాసిటీ 0 రావాలన్నాడు. సో ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ 5 pi/3, ఆల్ఫా తెలియదు, 60 seconds లో రావాలన్నాడు. సో ఆల్ఫా అనేది ఏమవుతుంది, -5 pi/3 ఇంటూ 60 అంటే -5/36 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇంత ఆల్ఫా ఇవ్వాలంటే ఎంత టార్క్ ఇవ్వాలి, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత 2 kg మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ -5/36 అంటే 5/18 -5/18 న్యూటన్ మీటర్. మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది, మనం ఇచ్చింది టార్క్ అనేది దాన్ని డెసలరేట్ చేస్తుంది, ఆపోజిట్ టార్క్ దాన్ని. ఓకే, ద టార్క్ దట్ ప్రొడ్యూస్ డెసలరేషన్ అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఇండైరెక్ట్ గా దాన్ని యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వట్లేదు, యాంగులర్ డిసలరేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ స్ట్రింగ్ is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.2 kg
meter square and radius 20 centimeters. The wheel is free to rotate about its axis. A string along there. Okay. The wheel is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. A string is now pulled by a force of 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after 5.0 seconds. సో ఇలా ఉంది స్ట్రింగ్, దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు, దీని రేడియస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇనీషియల్ గా దాని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఇచ్చాడు, ఈక్వల్ టు 0.2 kg మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. రేడియస్ 20 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.2 మీటర్స్. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల దీనికి ఇక్కడ టార్క్ వస్తుంది కదా, టార్క్ ఎంత, ఎఫ్ డాట్ ఆర్ 20 న్యూటన్స్. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కి సైన్ థీటా 1 అవుతుంది. 20 న్యూటన్స్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత, 0.2 మీటర్స్ అంటే 10 న్యూటన్ మీటర్. సో టార్క్ అప్లై చేసిన టార్క్, సో 10 న్యూటన్ మీటర్ టార్క్ అప్లై చేస్తుంటే ఎంత యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది, టార్క్ బై టార్క్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఐ ఆల్ఫా కదా, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ బై మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో 10 న్యూటన్ పర్ మీటర్ డివైడెడ్ బై 0.2 kg మీటర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 20 రేడియన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనమాట యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. సో 5 సెకండ్స్ తర్వాత ఎంత అన్నాడు, ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ అన్నాడు కదా, రెస్ట్ we free to run. Initially the wheel is at rest, so omega naught అనేది 0. సో omega equal to omega naught plus alpha t, ఇది 0. సో omega equal to alpha t, ఆల్ఫా తెలుసు. ఆఫ్టర్ ఎంత టైం అడిగాడు, ఆఫ్టర్ 5 సెకండ్స్ అడిగాడు. సో 20 రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 5 సెకండ్, సో 100 రేడియన్ పర్ సెకండ్ దాని యాంగులర్ వెలాసిటీ అవుతుంది. So next question. A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 70 centimeters. The rope is pulled with a force of 52.5. The rope is pulled with a force of 52.5 newtons. So find the angular acceleration. Find the angular acceleration. సో ఒక లైట్ రోప్ అనేది హాలో సిలిండర్ ఉంది. సో హాలో సిలిండర్ నుంచి లాగుతున్నమాట ఇలాగా. ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేసా, 52 న్యూటన్స్.
మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు హాలో సిలిండర్ 5 kg, రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు 70 centimeters. సో దాని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అవుతుంది అబౌట్ రేడియల్ యాక్సెస్ హాలో సిలిండర్ కి mr². సో 5 into 70 centimeter square అంటే 5 into 7 square into 10 square into 10 power minus 4 meter square. 5 into 49 into 10 power minus 2 meter square. kg meter square. Okay. Moment of inertia. Force ఎంత పెట్టి లాగుతున్నా. సో F angular acceleration అంటే ఏంటి? టార్క్ ఈక్వల్ టు I alpha. టార్క్ ఎంత అవుతుంది? 2.9 to 5.52.5 newtons force. R ఎంత? 70 centimeters అంటే 0.7 meters. సో ఫైనల్ గా R తెలుసు, ఇది తెలుసు. సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది? టార్క్ బై ఆల్ఫా, ఇదంటే FR డివైడెడ్ బై I. సో మీరు వాల్యూస్ పెడితే మీకు ఫైనల్ 52.5 into R mr². సో ఇక్కడ RR క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ m మాస్ ఇంటూ R క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు 15 radian per second square వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్.